Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaur Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Radhe Jai Krishna Jaya Vrindavana Jai Radhe Jai Krishna Jaya Vrindavana Jai Radhe Jai Krishna Jaya Vrindavana Hey Jai Radhe Jai Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinath Madana Mohan Shri Govinda Gopinath Madana Mohan Shamakun Radhakun Giri Govardhana Hey Shamakun Radhakun Giri Govardhana Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Hey Jai Radhe Jai
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Jai Jai Sachinandana Gaura Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Gaura, Hare Gaura, Hare Gaura, Jai Gaura, Hare Gaura, Hare Gaura, Jai Gaura, Hare Gaura. Jai Gaura Premanandi. Good afternoon, everyone, and welcome to today's reading of Chaitanya-bhagavata Всем доброго дня и добро пожаловать на чтение Chaitanya-bhagavata from Sri Vrindavan Dham. из Шри Вриндаван Dham. Thank you. It made it up to 41 degrees again today. Сегодня опять до 41 градуса поднялась температура. It's becoming very roasty, toasty hot outside. Начинает снаружи уже поджаривать It's very quiet. и очень тихо там. Today I had to go out with Vrindavan Bihari for a few errands. Сегодня мне нужно было выехать с Вриндаваном Бихари по делам. And we left home this morning about 9:30, 9:45. И мы с ним выехали из дома примерно в 9:30, в 9:45. And we were going down along the Prikram Marg, and practically speaking, there was no one out. И мы с ним ехали вниз по парикрамной дороге, и по сути говоря, там никого не было практически. And I saw the Jamuna for the first time since we've been in lockdown. Я впервые за весь карантин увидел Ямуну. And we didn't go close to the Jamuna, but she looked very big and peaceful and somewhat clear. Мы не подходили близко к Ямуне, но она выглядела большой, спокойной и даже в какой-то степени чистой. When I was speaking to my neighbor Balaram Baba the other day, he was talking about when he first came to Vrindavan in the mid-70s. Я общался со своим соседом Баларам Бабой, и он мне рассказывал, что когда он первый раз пришел в Вриндаван в середине 70-х, And he was mentioning how you could toss a coin into the Jamuna, and it was so clear that you could see the coin at the bottom of the river. и он мне рассказывал, что можно было бросить монетку в Ямуну, и она была настолько прозрачной, что можно было видеть, как монетка падает на дно. And I was remembering when I served here in
starting in 1977, that we used to go to the Jamuna and swim as often as we could. И я также вспомнил, что когда я сюда приехал, начал свое служение в 1977 году, мы очень часто ходили на Ямуну и купались столько, сколько только возможно. I particularly remember the hot season in 1978. Я в частности помню жаркий сезон в 1978 году. And I would finish my noon pujari seva, and myself and another brahmachari would walk to the river. И когда я заканчивал свое полуденное служение пуджари, я и еще один брахмачари, мы шли. And we would read for a short while, and then we would swim in Jamunaji. Мы шли на Ямуну, читали недолго, а потом плавали в Ямуне. And I remember practically every day we were there, one very old sadhu would come. И я помню, что практически каждый день, когда мы там были, приходил один пожилой саду. He was very, very skinny, Он был очень-очень худым, and he had very, very long matted hair. и у него были очень длинные спутанные волосы. And he'd walk up to the side of the river and he'd start calling out, Radhe Sham, ow, ow. И он подходил к реке и кричал очень громко: «Радhe Shyam, ау, ау». And then these very huge turtles would come out of the river, И тогда из реки появлялись огромные черепахи, and he would feed them chapatis. и он кормил их чапати. They would just come at his calling. Они просто приходили на его зов. But they were very big turtles. И это были реально большие черепахи. And I can remember just 25, 30 years ago that Keishigat was always full of turtles about this big sunning themselves on the rocks. И я помню, что лет 25-30 назад на Кешигате было полно вот таких вот такого размера черепах, которые постоянно вылезали на солнце погреться. So Jamunaji was very beautiful today. И сегодня Ямуна была очень красивая. And the streets of Vrindavan were very empty. А улицы Вриндавана были пустыми. We drove through Loy Bazaar. Every shop had its shutters locked. Мы проехали через Лой базар, и в каждом магазине закрыты эти ставни. So it's, people are taking the lockdown very seriously here. Здесь люди очень серьезно воспринимают карантин. And it's very hot and it's very silent. Здесь очень жарко и тихо. It reminds me of the Vrindavan that I came to in 76. И это напоминает мне тот Вриндаван, в который я приехал в 76-м. Only difference is people have put up many very strange buildings since that time. Единственное отличие, что с того времени люди понастроили очень много странных строений. But it's a wonderful time to be here. Но сейчас здесь просто чудесно находиться. Okay, let us continue our reading of Chaitanya-bhagavata. Давайте уже продолжим чтение Chaitanya-bhagavata. Yesterday we were reading about how this very, very wonderful mendicant brahmana came to the home of Jagannath Mishra. Вчера мы читали, как чудесный браман, странник, пришел в дом Джаганнатхи Мишры. That Brahman was always absorbed in paternal feelings of love for Balagopal. И этот браман, он был постоянно погружен в родительскую любовь к Балагопалу. And Srila Vrindavana Dasa Thakura explains that that Brahman always had his eyes half closed and he was always murmuring the mantra for worshipping Balagopal. И Вриндаван Даса Thakura описывает, что этот браман, он всегда был с полуприкрытыми глазами и повторял, мурчал себе под нос мантру Балагопала. Today is Vrindavan Dasa Thakura's appearance day. Oh, and today is Vrindavan Dasa Thakura's appearance day. И также сегодня день явления Вриндавана Даса Thakura. Vrindavan Dasa Thakura ki. Yeah, so Jagannath Mishra, he received that Brahman. И Джаганнат Мишра, он принял у себя дома этого брамана. He personally bathed his feet. Он лично омыл ему стопы. And he gave him a seat. Он усадил его.
and he said kind words to glorify that Brahmin. Он предложил ему добрые слова, чтобы его прославить. And then he and Sachi personally went to their kitchen and cleaned everything. И они вместе с Шачи лично пошли и на кухне все вычистили. And they left very first-class items there that the Brahmin could cook for Balagopal. И они оставили первоклассные продукты, чтобы Браман мог приготовить для Балгопала. And when the Brahmin sat to offer the foodstuff to Krishna, then Lord Chaitanya, or Nimai, he appeared and he ate some of the rice. И когда этот Браман сел, чтобы предложить пищу Кришне, Господь Чайтанья или Нимай, он пришел и съел рис. And the Brahmin was distressed. И Браман был расстроен. This boy is so naughty. Этот мальчик такой хулиган. And Jagannath Mishra was very upset. И Джаганнат Миша тоже был очень расстроен. And this happened a few times. И это несколько раз повторилось. And then the third time, it was late in the evening. И в третий раз, когда было уже поздно вечером, The whole family was sitting around the child, вся семья сидела вокруг ребенка, and the child pretended to be asleep. и ребенок притворился, будто он спит. But actually, he was just putting everybody else to sleep. Но на самом деле он сам всех усыплял. And the Brahmin prepared, А Браман приготовил and he offered. и предложил. And then Lord Chaitanya went there, and he took again. И Господь Чайтанья опять явился и опять съел. But then he revealed his eternal form as the Supreme Personality of Godhead. Но затем он явил свою высшую форму Верховной Личности Бога. And he revealed the relationship of that Brahmin to him. И также он раскрыл свои отношения с этим Браманом. And okay, let's see, where did we leave off? Shiv-charan. I think this text 32, Shishashananda, Super Soul, Living Entities, then decided to take darshan of the Brahman. Okay. Let's... $32? Didn't we read further than that? I think we read about this in preface. Oh, we read about it in the preface. Okay. All right. Text 32. Текст 32. Shri Satchidanand, the super soul of all living entities, then decided to give darshan to the Brahman. Шри Саччинандана, сверхдуша всех живых существ, затем решил дать свой даршан Браману. As soon as the great Brahman began to meditate, Shri Gaura-sundar came before him. Как только этот великий Браман начал медитировать, Шри Гаура-сундар явился перед ним. And he appeared in a very beautiful form. Он явился в прекрасной форме. It appears that he appeared in the form of Balagopal. Похоже, что он явился в форме Балгопала. And the Brahman was worshipping Balagopal. А Браман поклонялся Балгопалу. The Lord was naked, Господь был обнажен, and all of his limbs were covered with dust. и все его тело было покрыто пылью. His eyes were reddish, Его глаза были красноватыми, and his hands and his feet were most beautiful. а его руки и стопы были прекрасны. As the Brahman was meditating, the Lord smiled and took a handful of the Brahman's rice. Когда Браман медитировал, Господь улыбнулся и взял пригоршню риса, приготовленного Браманом. And then he ate it as the Brahman was watching. И он съел его прямо на глазах у Брамана. That must have been very beautiful. Это было наверняка очень красиво. The Lord was called because the Brahman was chanting the mantra for Balagopal. А Господь он пришел, поскольку Браман повторял мантру Балгопала. And so innocently he came.
И он пришел абсолютно невинно, took a handful of rice, взял пригоршню риса and just started to eat it и начал его есть in front of the Brahmin. прямо перед Браманом. The Brahmin saw this and he cried out, Браман, увидев это, начал кричать: "Alas, this naughty boy has stolen the rice." увы, этот хулиган, мальчишка, украл рис. Jagannath Mishra came there and he saw Sri Gaura-sundar was smiling as he ate the Brahmin's rice. Джаганатха Миша пришел туда и увидел, что Шри Гаурасундар улыбался, вкушая рис Брамана. In anger, Jagannath Mishra rushed to beat the Lord. В гневе Джаганатха Миша порывался побить Господа. The Brahmin, however, got up apprehensively and he held the hand of Jagannath Mishra. Тем не менее, Браман поднялся и остановил Джаганатха Мишу. Mishra, you are supposed to be a cultured Aryan. Миша, ты же должен быть культурным арием. What is the use of beating this ignorant boy? Какой смысл бить этого невежественного мальчика? Only one who can distinguish between right and wrong can be beaten. Therefore, I forbid you to beat this child. Только тот, кто может различать хорошее и плохое, может быть побит. Поэтому я запрещаю тебе бить этого ребенка. So he's presenting a logic. То есть он представляет следующую логику. There's no point in punishing a child who doesn't know right from wrong. Нет смысла бить ребенка, который не может отличить хорошее от плохого. Jagannath Mishra then sat down in distress, Джаганатха Миша сел расстроенный, and he was holding his head in his hands, и он держался за голову руками. and he could not speak or lift his head. И он не мог ни говорить, ни поднять голову. And the very fortunate Brahmin said, И удачливый Браман произнес: "My dear Mishra, don't feel sad. мой дорогой Миша, пожалуйста, не расстраивайся. Whatever is meant to happen on a particular day is only known by the Lord. То, что должно случиться в каждый конкретный день, известно лишь только Господу. The other evening when Balaram Baba and I met, when we were walking in the alleyway in the evening, he looked at me and he told me how joyful the lockdown was for him. Вечером недавно, когда я с Баларам Бабой гулял по нашей улочке, он поделился со мной, как радостно ему находиться на этом карантине. And he said, "Maharaj, we should take advantage of this lockdown." И он мне говорит: Махарадж, мы должны воспользоваться этим карантином. He said, "Because we don't know what will happen tomorrow. Потому что неизвестно, что будет завтра. Only the Lord knows what will happen tomorrow." Только Господь знает, что будет завтра. So then the Brahmin, he spoke to Jagannath Mishra. И затем Браман обратился к Джаганатха Мише. "Please bring whatever fruits and roots there are within your house, and that's all I will eat today." Пожалуйста, принеси плоды и корнеплоды, которые есть у вас дома, и это будет моя пища на сегодня. Jagannath Mishra folded his hands, Джаганатх Миша сложил ладони, and he said, "If you consider me your servant, then please cook again. I will make all arrangements." если ты считаешь меня своим слугой, то, пожалуйста, приготовь еще раз, я подготовлю все необходимое. Jagannath Mishra is being most humble. Джаганатха Миша был самым смиренным. We have all the ingredients for cooking in our house. У нас дома есть все ингредиенты для приготовления. My dear Brahmin, please cook again. Дорогой Браман, пожалуйста, приготовь еще раз. And then I will feel very Тогда satisfied. я буду очень удовлетворен. All the friends and relatives of Jagannath Mishra present there also made the request to the Brahmin. Все друзья и родственники Джаганатха Миши, присутствующие там, также попросили Брамана. They were all saying, "My dear Brahmin, please be merciful upon us and cook again today." Все они сказали: дорогой наш Браман, пожалуйста, будь милостив к нам и приготовь еще раз. And that very advanced and humble Brahmin, when he heard the pleas of all of Jagannath Mishra's family members, he said, "All right, I will cook again." И этот возвышенный и удачливый Браман произнес тогда: хорошо, услышав все просьбы
членов семьи Джаганнатха Миши, он сказал: хорошо, я приготовлю еще раз. Just to satisfy you, I will cook again. Просто чтобы всех вас удовлетворить, я приготовлю еще They were раз. humbly requesting, and then he said, just for your satisfaction, I will cook. Они смиренно просили, и поэтому он сказал: просто ради вашего удовлетворения я приготовлю. That reminded me of an incident. Это мне напомнило один случай. And maybe I've mentioned this before. Может быть, я об этом уже говорил. But in 75, Prabhupada came to Toronto. Но в 75-м Шрила Прабхупада приехал в And Торонто. I was cooking for the entourage, and I was cooking for all the devotees who came to Toronto to see Prabhupada. И я готовил для свиты Шрилы Прабхупады и для всех преданных, которые приехали в Торонто повидать Прабхупаду. And one morning for breakfast, I made this extraordinarily delicious kofta. И однажды утром я на завтрак приготовил чрезвычайно вкусные кофты. And they were wonderful. Они были чудесные. I still have the flavor in my mouth. У меня до сих пор вкус на языке. And I made basmati rice. Я взял рис басмати. And the kofta was in a, excellent succulent tomato sauce. И кофты, они были вымочены в чудесном томатном соусе. So then we'd put this steaming basmati rice on the plate, and then we'd put this kofta and tomato sauce on top. И таким образом я взял этот парящий рис басмати и сверху положил эти кофты и томатный соус. The devotees were very satisfied. Преданные были очень довольны. So then I went over to the apartment where Prabhupada's entourage was staying. Затем я пошел в комнату, где жила свита Прабхупады, And they were just taking prasadam. и они как раз ели прасад. And so Satsvarup Maharaj was there, and Brahmananda was there, И там был Сарсварупа Махарадж, Брамананда был там. and I was serving them. Я им раздавал. And then somebody came and they said, Satsvarup Maharaj, Srila Prabhupada would like to see you. И потом кто-то вошел и говорит: Сарсварупа Махарадж, Прабхупада хочет вас видеть. So he got up, he was finished, and he got up to leave. Он уже доел, и он встал, чтобы уйти. He was always very, very austere. Он всегда был очень аскетичный. And he had taken 3 kofta balls. Он съел всего 3 кофты. He had eaten 1, Точнее, ему подали 3, а он съел только одну. and he left 2 on his plate. И 2 оставил на тарелке. So then I looked at Brahmananda, and I said, Maharaj, is there anything else you would like? Я посмотрел на Брамананду и говорю: Махарадж, может, вы хотите еще что-то? And he looked at me and he said, give me the vegetable balls from Satsarup's plate. Он говорит: дай мне овощные шарики с тарелки Сатсварупы. So I took that and I put on Brahmananda's plate. Я взял, положил их на тарелку Брамананды. And then he ate them. Он их съел. And then I said, Maharaj, is there anything else I can serve you? И я говорю: Махарадж, я могу вам что-то еще подать? And he looked at me very seriously. Он на меня посмотрел очень And серьезно. he said, Prabhu, who has made these vegetable balls? И говорит: Прабху, кто приготовил эти овощные шарики? And I folded my hands and I said, Maharaj, I did. Я сложил ладони и говорю: Махарадж, это я. And then with a very compassionate smile, he said, then, just to please you, I will eat 10 more. Тогда очень смиренно Махарадж сказал: тогда, чтобы лишь ради твоего удовлетворения, я съем еще 10. So I put 10 more kofta on his plate. Я положил еще 10 кофт на его тарелку, They all disappeared. и они все исчезли. So the Brahmin said, just to give you all pleasure, I will cook again. И вот Браман говорит: просто ради вашего удовлетворения я еще раз приготовлю. Everybody was happy to hear the Brahmin's decision. Все были счастливы слышать решение Брамана. And they immediately cleaned the kitchen. И они немедля вычистили кухню. They assembled all the best ingredients, and then the Brahmin began to cook. Они собрали все самые лучшие ингредиенты, и Браман начал готовить. And while he was cooking, everybody was thinking, И пока он готовил, все думали: this child Nimai is a very restless child. этот ребенок Нимай, он очень непоседливый. He may spoil the offering again. Он может опять испортить подношение. Therefore, let us take him to another house until the Brahmin finishes cooking and eating. Поэтому давайте заберем его в другой дом, пока Браман не закончит готовку и вкушение. And then all the ladies of the house, they started chastising Nimai.
И тогда все женщины в доме стали ругать Нимай. They said, "Listen to us, Nimai. Послушай-ка, Нимай, You shouldn't have eaten the Brahman's rice like that." ты не должен был есть рис брамана так вот. The Lord smiled with his moon-like face. Господь улыбнулся своим луноподобным And he said, лицом "What is my fault? The Brahman called me." и сказал, а в чем я виноват? Браман меня позвал. It's very beautiful. Чудесно. He said, "The Brahman was calling me. Меня же Браман позвал, So I went and I ate. поэтому я пришел и съел. What is my fault?" В чем я виноват? Everyone then said, Затем все сказали, "O deceitful Nimai, о, обманщик Нимай, what will you do now that you have lost your caste? что же будешь теперь ты делать, потеряв свою касту? Who knows that Brahmana? Кто знает этого Брамана? What is his caste? Какова его каста? Where is he from? Откуда он? What are his qualities? Каковы его качества? And now that you have eaten his rice, how will you maintain your caste?" И теперь, съев его рис, как ты сможешь поддерживать свою касту? And, they were chastising him. They were saying, "You've stolen from a Brahmin. How are you going to keep your caste?" То есть они его ругали, ты украл у Брамана, как ты сможешь сохранить свою You've, касту? you've lost your caste. Ты потерял свою касту. And then little Nimai, he smiled. Затем маленький Нимай улыбнулся He said, "I'm a cowherd boy, и говорит, я мальчик-пастушок, and I always eat the Brahmin's rice." я всегда ем рис Брамана. And the Lord is indicating here that he's a cowherd boy because he's not different than Gopal. И здесь Господь показывает, что он пастушок, поскольку он не отличен от Гопала. And he eats the Brahmin's rice because as the supreme Brahman, he's the controller of all Brahmins. И он ест этот рис, который приготовлен Браманом, потому что он верховный Браман, повелитель всех Браманов. And he is always controlled by his Brahmins. И он всегда под контролем Браманов. So he's really establishing his mischievous nature as a cowherd boy. То есть он здесь проявляет свою хулиганскую природу мальчика-пастушка. How can you say a cowherd boy is going to lose his caste by eating the rice of Brahmins? Поэтому как вы можете говорить, что пастушок потеряет свою касту, съев рис Брамана? At best, if a cowherd boy eats the rice of a Brahmin, he's going to become elevated. Если пастушок ест рис, приготовленный Браманом, он будет возвышаться. In saying this, the Lord made his eyes very big and he smiled at everyone. И сказав это, Господь расширил глаза и улыбнулся. And in this way, Nimai revealed who he was while speaking in a deceptive way. И в этот момент Нимай раскрыл, кем он является, выражаясь двояко. But by the influence of Yogamaya, no one could understand what he was saying. Но из-за влияния йога-майи никто не мог понять, о чем он говорит. Everyone laughed upon hearing the Lord's explanation. Все рассмеялись, услышав это объяснение Господа. No one wanted to set him down because everybody just wanted to hug him. Никто не собирался его останавливать, потому что все просто хотели его обнять. So Nimai just smiled, he sat on everybody's lap. И Нимай улыбался и садился всем на колени. And whatever fortunate person in that room had the opportunity to hold him merged into an ocean of bliss. И каждый, кто имел возможность поддержать его, погружался в океан блаженства. And meanwhile, the Brahmin finished cooking and he sat down to make his offering. Тем временем Браман закончил приготовление и сел, чтобы предложить. And in meditation, the Brahmin called Balagopal to come and eat. В своей медитации Браман призвал Балгопала, чтобы тот вкусил. And Lord Gorsundar, who is the super soul, he knew this. И Господь Гаурасундара, который является сверхдушой, он об этом узнал. And so then he says, putting everyone into illusion, the Lord secretly came before the Brahmin with a smile on his face. И затем говорится, что поместив всех в иллюзию, Господь в тайне пришел к Браману и с улыбкой на лице. So he had to escape from everybody То есть он сбежал от всех, because the Brahmin was calling. потому что Браман звал. And he's controlled by the Brahmins. А он под контролем Браманов. So
he put everybody in a type of illusion, and then he escaped and he went before the Brahman. То есть он поместил всех в иллюзию и сбежал и явился перед Браманом. And unseen by the others, as the Brahman was sitting and watching, the Lord sat down and he took a handful of rice and he ate it. И незаметно для других Господь пришел, встал прямо перед Браманом, взял пригоршню листьев и стал есть. And the Brahman started crying, "Alas, alas, he has done it again." And the Lord, when he was saying that, was running away while eating a handful of rice. И Браман тогда тут же опять закричал: увы, увы, он опять это делает. И Господь, услышав это, стал убегать, доедая эту пригоршню риса. You know, they say that different things from Krishna's Vrindavan-lila become transformed in Gaura-lila. Говорят, что различные игры Кришны во Вриндаване, они проявились в Гаура-лиле тоже. And I remember somebody discussing that years ago. Я помню, что кто-то обсуждал это много лет назад. For example, they were saying here in Vrindavan you have tamal trees, but there you have jackfruit trees. Например, говорили, что во Вриндаване деревья тамал, а там у них деревья джекфрут. So many interesting things. Много всякого интересного. And it appears that butter and ghee becomes transformed into rice and Gaura-lila. И похоже, что молоко и масло, они превратились в рис в Гаура-лиле. When Jagannath Mishra heard the Brahman calling, he became very, very angry. Когда Джаганатха Мишра услышал крик Брамана, он очень разгневался. He grabbed a stick in his hand and he started chasing after the Lord very angrily. И он схватил прутик в руку и погнался за Господом гневно. And the Lord fearfully hid inside of another room. И Господь в страхе спрятался в другой комнате. And Jagannath Mishra was chasing him. He was chastising him very, very angrily. И Джаганатха Мишра гнался за ним и ругал его очень гневно. Jagannath Mishra said, Джаганат Мишра сказал: "You just wait and see what I will do to you today. Подожди, ты то сейчас увидишь, что я с тобой сделаю. Although I am an Aryan, you, boy, consider me a fool." Несмотря на то, что я арий, ты, мальчишка, считаешь меня глупцом. Who can have such a great thief for a son? Кому же может достаться такой великий воришка в качестве сына? And saying this, Jagannath Mishra kept chasing the boy. И произнося все это, Джаганатха Мишра гнался за мальчиком. Everybody present was trying to hold back Jagannath Mishra. Все присутствующие пытались остановить Джаганатха And he was Мишра. saying, "Leave me alone. I'm going to beat that boy today." Но он говорил: оставьте меня в покое, я его сейчас побью. Then they all pleaded, Тогда они все стали "Oh, упрашивать: Jagannath Mishra, by nature you are most magnanimous. о, Джаганат Мишра, ты по природе самый великодушный. What kind of intelligence would you exhibit by beating him? Какой же разум ты проявишь, побив его? He doesn't understand what is right. He doesn't understand what is wrong. Он не понимает, что верно, а что плохо. So whoever beats such a child is a great fool. Поэтому тот, кто побьет такого ребенка, будет великим глупцом. He will not learn anything by being beaten. Он ничему не научится, если его побьют. Children are just restless by nature. Дети непоседливы по природе. Children are mischievous by nature. Дети хулиганны по природе. At that time, the mendicant Brahmin hastily came there. Hastily means fast. Quickly, А в этот момент странствующий браман быстро пришел туда. holding the hand of Jagannath Mishra, he spoke. Держа за руки Джаганатха Мишру, он сказал: "Listen, Mishra, this child is not at fault. послушай, Миша, этот ребенок не виноват. Whatever is meant to happen on a particular day will take place. То, что должно случиться в конкретный день, оно случится. Today, Krishna has not allotted me any rice. Сегодня Кришна не выделил мне риса. I'm telling you, this is my realization. Я говорю тебе это, поскольку это мое осознание. Today, Shiv Charan and I were in the kitchen preparing lunch together. Сегодня мы с Шивчараном вместе пошли на кухню готовить обед. And our lunch is quite simple. И обед у нас был простой. I prepared the vegetable salad and he prepared the fruit salad. Я приготовил овощной салат, а он приготовил фруктовый. And
And both were great. И те, и оба были чудесны. I made a summer salad that my mom would make. Я приготовил летний салат, который моя мама готовила. Except I didn't slice white onions and put inside. Но только что я туда лук не порезал. And we sliced tomatoes Я нарезал томаты, and peeled the cucumbers очистил огурцы and just cut them in thick rounds. и нарезал их такими толстыми кружочками. And then we put some apple cider vinegar on top Я положил туда еще яблочный уксус, and some olive oil немножко оливкового масла, and sufficient amounts of salt and pepper. соль, перец. And then Prem Prakash yesterday brought some paneer from the Iskon Goshala. И вчера еще Прем Пракаш принес нам панир из Исконской Гошалы. And that was delicious. И это было очень вкусно. And then Shiv Charan made this fruit salad that was from another universe. А Шевчан приготовил фруктовый салат просто из другой вселенной. Mango Манго, and bananas. бананы. There's a different type of banana that Prem Prakash brought yesterday. Это какие-то особенные бананы, которые вчера Прем Like- Пракаш принес. They were like big, fat bananas that had delicious flavor. Они такие большие, жирные бананы, которые очень вкусные. And Shiv Charan sliced some grapes and took the seeds out. А он, Шевчан, нарезал виноград и вынул зерна, Some papaya. нарезал папайю. And at the last moment, I sliced a few dates and threw in there. В последний момент я еще туда несколько фиников. Oh, yes. And yesterday we got some coconut milk. И еще вчера нам принесли кокосовое молоко. So we poured coconut milk on top and stirred it. И я налил еще туда кокосового молока. всё Anything перемешал. else, or was that it? Tangerines. And tangerines. И еще мандарины. Yeah, it was super. Это было супер. And every day, whatever we make, we divide it in 3 parts. И каждый день все, что мы готовим, мы делим на 3. 1 part for myself, 1 part for Shiv, and 1 part for Mahavan. Одна часть мне, одна Шиву и одна Махаван. And today we kept a bowl of fruit salad for Sagar, our gardener. И также одну тарелку фруктового салата мы сохранили для Сагара, нашего садовника. And I can recall, I was telling Shiv that I recalled, just quite coincidentally, И я говорил Шиву, что я вспомнил, но совершенно случайно это было. when I was young and lived in Toronto, at one point I went traveling. We had a school bus that we converted into a temple. И когда я жил в Торонто, в какой-то момент мы путешествовали, у нас был школьный автобус, который мы превратили в храм. And we traveled all over America in that. И мы на этом автобусе ездили по всей And we Америке drove it all across the plains of Canada. и через всю Канаду проехали. And at one point on our party there was one devotee. И в какой-то момент в нашей группе был один преданный, And it was his responsibility to distribute the prasadam. и его ответственностью было раздавать просад. And this devotee had some special loving affection for me. У этого преданного была особенная любовь ко мне. Because every day when it came to like serving whatever, succulent, sweet, delicious maha item that I had prepared, Потому что каждый день, когда приходило время делить то сладчайшее, вкуснейшее махапрасад, который я приготовил, he would always put about 30% less in my bowl. мне в тарелку он почему-то клал на 30% меньше. And our nature was just, you didn't complain, but you just accepted whatever mercy Krishna gave you. Но природа у меня была такая, что я не жаловался, а принимал то, что Кришна дает. And I guess internally I would question and become angry. Но внутренне наверняка у меня были вопросы, и я гневался. But we could never say anything because we just accepted what we got as Krishna's mercy. Но я никогда ничего не говорил, потому что всегда принимал все как милость Кришны. So here the Brahman is saying, today, he said, it's very simple. Krishna has not desired that I have any rice. И Браман поэтому говорит, все просто, сегодня Кришна не хочет, чтобы я ел рис. He said, that's my realization. Krishna doesn't want me to eat rice today. Таково мое осознание, Кришна не хочет, чтобы я ел рис.
again, Jagannath Mishra was so distressed. И вновь Джаганнат Мишра был так He расстроен. just sat down, he had his hands in his head. И он сел, схватился руками за голову. And he looked at the ground and he was lamenting. И он смотрел в землю и сострадал. And at that moment, Lord Chaitanya's big brother Vishwarupa came there. И в этот момент пришел старший брат Господа Чайтаньи And Вишварупа. Vrindavan Dasa Thakura says there is no way to describe how beautiful Vishwarupa was. И Вриндаван Даса Thakura говорит, что нет никакой возможности описать, насколько был прекрасен Вишварупа. A Brahmin thread hung on his shoulder. He is the source of the Brahman effulgence. Though in a different form, he is directly Lord Nityananda. И у него на плече был браманский шнур, он был источником сияния Брамана, и хотя он и был в другой форме, он являлся самим Господом Нитянандой. The purport of all the scriptures is eternally manifested on the tongue of Vishwarupa. Суть всех писаний вечно проявлена на языке Вишварупы. Therefore, he is always preaching devotional service to Lord Krishna. Поэтому он всегда занят проповедью преданного служения Господу Кришне. Seeing his extraordinary beauty, the mendicant Brahmin was struck with wonder and stared at him continuously. Увидев его чрезвычайную красоту, странствующий Браман был очарован, и он смотрел неотрывно на него. The Brahmin then was puzzled. И Браман был He озадачен. said, "Whose son is this?" Чей это сын, говорит он. And the people replied, "This is Jagannath Mishra's son." И люди ответили, это сын Джаганнатхи Мишры. And then the Brahmin became very satisfied. Браман испытал удовлетворение. And he embraced Vishwarupa. Он обнял Вишварупу. He said, "Glorious are the mother and the father of such an effulgent son." Прославленный отец и мать такого сияющего сына. Vishwarupa offered obeisances to the Brahmin. Вишварупа предложил поклоны Браману. He then sat down and began speaking a stream of words that were like a flow of nectar. Он сел и стал произносить поток слов, которые были подобны реке Нектара. And he said, Он сказал, "Whoever receives a guest like you has attained great fortune on an auspicious day." тот, кто принимает гостя, подобного тебе, обрел великую удачу в этот благой день. It is our great fortune to have a respected guest like you. Это наша великая удача, что мы имеем такого уважаемого гостя. But Но we are also very unfortunate that you are fasting. Но мы также очень неудачливы, поскольку ты постишься. If you are fasting while staying in someone's house, it will certainly bear inauspicious effects. Если ты постишься в то время, когда ты останавливаешься в чьем-то доме, это совершенно точно принесет неблагоприятные плоды. My dear Brahman, Дорогой мой Браман, I am greatly satisfied to see you. я очень удовлетворен видеть тебя. But I am very sad to hear what has happened. Но я очень расстроен, услышав, что произошло. By seeing you, I am very jubilant. Видя тебя, я радуюсь. But because you are fasting, I am both happy and sad. Но поскольку ты постишься, я и счастлив, и расстроен. And the Brahman said, "Please, please, do not feel sad. Браман сказал, пожалуйста, пожалуйста, не расстраивайся. I will eat some fruit and I will eat some roots. Я съем фрукты и корнеплоды. I live in the forest, so where can I get rice? Я же живу в лесу, где мне взять рис? I am accustomed to eating the fruit and the roots of the forest. Я уже привык есть плоды и коренья в лесу. Actually, I seldom eat rice, На самом деле я очень редко ем рис, only when it's available. только когда он доступен. I become satisfied seeing you as if I've already eaten 1 million meals. Увидя тебя, я испытываю такое удовлетворение, как будто бы я съел 1 000 000 обедов. Please go and bring any fruits and roots or any prasad that you have here, and I will eat that today. Пожалуйста, принеси какие-нибудь плоды или коренья или просад, который ты ел, и это будет моя пища на So сегодня. Jagannath Mishra was sitting there and he heard this conversation going on. Джаганнат Мишра сидел там и услышал эту беседу. And he didn't say anything. Он ничего не сказал. He just sat there with his
hand on his head. Он просто сидел, держась за голову. And then Vishwarup spoke. Затем Вишварупа сказал, He said, I hesitate to speak, but I know that you are an ocean of mercy. я не решителен был говорить, но я знаю, что ты являешься океаном милости. It is the nature of saintly persons to be distressed on seeing the sufferings of others. Это же природа святых личностей расстраиваться, видя, как страдают другие. Saintly persons always try to see that other people are happy. Святые люди всегда пытаются сделать других счастливыми. So, my dear Brahman, I have a request for you. Поэтому, дорогой Брахман, у меня просьба к тебе. If it is not too much trouble, could you please cook one more time? Если это не доставит тебе слишком много проблем, можешь ли, пожалуйста, приготовить If you еще do раз? so, my family's distress will be vanquished, Если ты так сделаешь, беспокойство всей семьи моей будут устранены. and we will attain transcendental Мы happiness. обретем трансцендентное счастье. The Brahmin said, Браман сказал, but already I've cooked twice, но я уже дважды готовил. yet Krishna has not allowed me to eat. Тем не менее, Кришна не позволил мне поесть. I have therefore understand that he has not allotted me any rice for this day of my life. Поэтому я понял, что сегодня он мне не выделил никакого риса. And if Krishna's sanction is not there, why should we endeavor? И если нет санкции Кришны, зачем же нам стараться? One may have unlimited foodstuffs at his home, У человека может быть бесчисленное количество пищи дома, but he can eat only with Krishna's sanction. но есть он может только если Кришна даст санкцию. If Krishna does not allot anything on one day, then even by endless endeavor, one will never achieve anything. Если Кришна не выделяет ничего на сегодня, то даже совершая бесчисленные усилия, человек ничего не достигнет. In the 11th canto, there's the discussion with the Avaduta Brahman, В 11-й песне приводится беседа с Авадутой Браманом. and he speaks about his different gurus. И он рассказывает о своих разных гуру. And one of his gurus is the Python. Один из его гуру это питон. And he gives the example of the Python. He never over endeavors to eat. Он говорит, что питон никогда не прилагает чрезмерных усилий, чтобы поесть. Some days something comes and just walks in his mouth. Иногда что-то приходит и прям к нему в рот заходит. And other days nothing comes. А в другие дни ничего не приходит. And he doesn't over endeavor looking for something to eat. И он не прилагает особых усилий в поисках пищи. Rather, he just lays there and he remains patient. Он просто лежит и терпит. And it's an example for us also, И это пример для нас. that we shouldn't over endeavor unnecessarily for these activities of simply keeping, the body satisfied. Что нам не следует прилагать чрезмерных усилий, чтобы удовлетворять тело. Rather, we should eat simply. Вместо этого нам нужно есть просто. We should eat. Srila Prabhupada would say you should eat sumptuously, meaning you should have enough. Шрила Прабхупада говорил, что вы просто должны есть достаточно. We don't have to eat opulently all the time. Нам не обязательно есть роскошно всегда. My personal experience is, opulent eating is so wonderful, but it's not so great for the health. Мой личный опыт таков, что кушать роскошно это здорово, но это плохо для здоровья. Or I always jokingly recall how an old Indian man said one time, И я всегда вспоминаю шутку, которую сказал один пожилой индийский джентльмен. when you put it in your mouth, Если ты кладешь что-то в рот, if it's very, very, very delicious, и это очень-очень вкусно, take it out of your mouth immediately, выплюнь немедленно, because it's not going to be good for your health. потому что это нехорошо для здоровья. So we don't make over endeavor in that way. Поэтому мы не прилагаем чрезмерных усилий в We этом accept what направлении. Krishna gives us. Мы принимаем то, что Кришна дает. And otherwise, if Krishna wants us to have a feast, we have a feast. Если Кришна хочет, чтобы у нас был пир, мы будем пировать. And if Krishna wants us to fast, we fast. Если Кришна хочет, чтобы мы постились, мы будем пастись.
поститься. And the Brahmin looked up. И Браман посмотрел He said, it's practically the middle of the night. и говорит, уже практически полночь. Is it even proper to cook at this time? Вообще, правильно ли готовить в это время? Therefore, please do not make any more arrangements for cooking. Поэтому, пожалуйста, больше не делайте никаких приготовлений для I will готовки. just eat some fruit and roots. Я просто поем плодов и кореньев. And Vishwarup looked up and he said, but there's no fault if you cook. Но Вишварупа тогда сказал, но нет никакой ошибки, если ты будешь готовить. Because if you cook, everyone will be satisfied. Потому что если ты приготовишь, все будут удовлетворены. Saying this, Vishwarup fell down and he caught the Brahmin's feet. Сказав это, Вишварупа упал и схватился за стопы Брамана. And everybody else, they were saying, please, my dear Brahmin, please cook one more time. И все окружающие тоже говорили, пожалуйста, Браман, дорогой Браман, приготовь еще раз. That Brahmin was very enchanted by Vishwarup. А этот Браман был очарован Вишварупой. And finally he said, all right, I will cook. В конце концов он сказал, ладно, я приготовлю. And everybody expressed their satisfaction by loudly chanting the names Hari. И все выразили свое удовлетворение, громко воспевая They quickly Хари. ran to the kitchen, they cleaned everything. Они побежали на кухню, быстро все They brought вычистили, all the ingredients for cooking. принесли все ингредиенты для готовки. The Brahmin, he began to cook, Браман начал готовить, and everybody escorted Nimai to another room. а все остальные проводили Нимая в другую комнату. Jagannath Mishra personally sat in front of the door in the room where the child was being detained. Джаганнат Хамиша лично сел перед дверью в комнату, где заключили ребенка. Everybody said, lock the door from outside so that the boy won't get out. Все сказали, закройте дверь, заприте дверь снаружи, чтобы мальчик не мог выйти. Jagannath Mishra said, yes, this is a very good idea. Джаганнат Миша сказал, отличная идея. And so Jagannath Mishra and others sat outside and they latched the door. Все Джаганнат Хамиша и остальные сели снаружи и заперли And дверь. from inside the room, the ladies were saying, don't worry, Nimai is sleeping, he won't do anything now. И изнутри женщины стали говорить, не переживайте, Нимай спит, он ничего не сделает. So the pious Brahmin, he cooked again. Итак, этот Браман приготовил еще He раз. prepared a plate for the offering. Он приготовил тарелку для He подношения. sat in Он meditation, сел в медитацию. and again he offered everything to Krishna. И вновь стал предлагать все Кришне. Thus, by the will of the Supreme Lord, Nidra Devi, the goddess of sleep, deluded everyone and they fell into a deep sleep. Затем, по желанию Верховного Господа, Нидра Деви, богиня сна, погрузила всех в сон. It's interesting, Srila Swami Maharaj sent me a comment one time about Nidra Devi, the goddess of sleep. Интересно, однажды мне Шрила Свами Махарадж прислал один комментарий про Нидра Деви. And it says, and that comment said that Nidra Devi was the wife of Kumbhakarna. И там говорится, что Нидра Деви, она жена Кумбхакарны. And after the demise of Kumbhakarna, И после ухода Кумбхакарны Nidra Devi is not seen very much. ее особо нигде не видели. But she's very attached to hearing Srimad Bhagavatam. Но она очень привязана к слушанию Шримад Бхагавата. So many times she'll go places where Bhagavatam is being spoken. Поэтому она часто приходит туда, где рассказывают Бхагаватам. So next time you're in a Bhagavatam class, just look around the room. И в следующий раз, когда вы будете на лекции по Бхагаватам, оглядитесь. And if some of the devotees are sitting like this, И если кто-то из преданных сидит вот так, you know that Nidra Devi is also there listening to the Bhagavatam вы class. знаете, что Нидра Деви тоже там, она слушает лекцию. So Nidra Devi, she put everybody into a deep sleep. Итак, Нидра Деви погрузила всех в глубокий сон. And then Sachinandan went to that place where the Brahmin was making his offering. И тогда Шичинандана отправился туда, где Браман делал свое And the подношение. Brahmin saw this child again and he went, alas, alas, oh no. И когда Браман увидел ребенка вновь, он закричал, увы, увы, о нет. But everybody was in deep sleep and no one heard. Но никто его не слышал, потому что все глубоко спали. And then the Lord said, Тогда Господь сказал, my dear Brahmin, дорогой мой Браман, you are so
magnanimous. Ты поистине великодушен. You call me. So what is my fault? Ты меня зовешь, в чем же моя вина? You chant my mantra and you invite me, so I cannot resist coming to you. Ты повторяешь мою мантру и приглашаешь меня, поэтому я не могу сопротивляться. You always desire to see me, so I am here. Ты всегда хочешь видеть меня, так вот же я. And at that time, Nimai, he manifested a beautiful form before the Brahman. И тогда Нимай проявил чудесную форму для Брамана. It was an 8-arm form. Это была восьмирукая форма. In 4 hands, he held a conch shell, disc, club, and lotus. В 4 руках он держал раковину, диск, палицу и лотос. Now there's 4 more hands. И еще 4 руки. In one hand, he held a pot of butter that he was eating with the other hand. В одной руке он держал горшок масла, а другой рукой ел из него. And then with 2 hands, he played the flute. А еще 2 руками он играл на флейте. He was decorated with the mark of Shrivatsa. Его украшал знак Шриватса. And his kostuba jewel and a jewel necklace were hanging on his chest. Камень Каустубха и драгоценное ожерелье висели на его груди. His limbs were decorated with jeweled ornaments. Его руки были украшены драгоценными украшениями. His head was decorated with the garland of fresh gunja seeds and a peacock feather. Его голова была украшена гирляндой из свежих семян гунджи и павлиньих перьев. His moon-like face was beautified by his red lips. Его луноподобное лицо было украшено его красноватыми губами. The Lord smiled and he was rolling his eyes in his head. Господь улыбнулся, его глаза вращались. His Vaijayanti garland and his shark-shaped earrings were swinging to and fro. И его цветочная гирлянда Ваджаянти и серьги в форме акул покачивались взад-вперед. His lotus feet were adorned with ankle bells. Его лотосные стопы были украшены драгоценными колокольчиками. And all darkness was dissipated by the effulgence coming from his toenails. И тьма рассеивалась благодаря сиянию его ногтей на ногах. The Brahmin not only saw that form of the Lord, Браман не только увидел эту форму Господа, but the Brahmin saw the abode of Vrindavan, но Браман также увидел обитель Вриндавана, filled with kadamba trees and filled with different chirping birds. полную деревьев Кадамба и щебечущих птиц. The Brahmin saw cowherd boys and cowherd girls in all directions. Браман увидел пастушков и пастушек повсюду. Indeed, whatever he had meditated on became manifest before him. Поистине, все, на что он медитировал, проявилось перед ним. Seeing such extraordinary opulence, the pious Brahmin fell unconscious with ecstasy. Видя такое чрезвычайное могущество и роскошь, благочестивый Браман потерял сознание. Yayatamam prapadyante tangstataiva bhajamyaham. There Krishna says, I reward everybody. В этом стихе Кришна говорит: «Я награждаю каждого». He'll reciprocate with us in whatever way we approach him. Он отвечает нам взаимностью, как бы мы к нему не обратились. And he says, yam yam vapis maram bhavan tajantyante kalevaram. Whatever we think of at the time of death, that will determine our position in the next life. И также он говорит: о чем бы мы ни думали в момент смерти, определяет наше положение в следующей жизни. So we should always be thinking about Krishna. Поэтому нам всегда надо думать о Кришне. We should always be thinking about Krishna, and just like this Brahmin, he was always meditating on the Lord. Как этот Браман, он всегда медитировал на Господа. And the Lord, he showed himself in his form as the Supreme Lord, but then he showed himself as Gopal. И Господь явил ему себя как Верховного Господа, но и также в форме And Гопала. he showed all of Vrindavan И показал ему Вриндаван and the residents of и Vrindavan обитателей Вриндавана. in reciprocation of love with the surrender and the devotion of this Brahmin.
Он ответил взаимностью на любовь и преданность этого брамана. Lord Gaura is the ocean of mercy. Господь Гаурасундар — океан милости. He placed his lotus hand upon the body of the Brahmin. Он положил свою лотосную ладонь на тело брамана. The Brahmin repeatedly fell unconscious to the ground. И браман, он раз за разом падал без сознания. And he got up in great jubilation. И он поднялся в великой радости. His body shivered and he perspired. Его тело дрожало, и он потел. All of his hair stood on end. Все волоски стали дыбом. And tears flowing from his eyes resembled the Ganga River. А слезы, льющиеся из его глаз, напоминали Гангу. The Brahmin then caught the Lord's lotus feet and began to cry very loudly. И Браман тогда схватил Господа за стопы и начал плакать очень And громко. seeing the Brahmin's humility, Sri Gaura smiled and addressed him. Видя смирение Брамана, Шри Гаурасундар улыбнулся и обратился к The нему. Lord said to him, Господь сказал ему: "Please listen, O Brahmin. послушай, пожалуйста, о Браман. You have been my servant for many Ты lifetimes. был моим слугой на протяжении многих жизней. You have always desired to see me, Ты всегда хотел меня видеть. and therefore I have come before you today. Поэтому сегодня я явился перед тобой. In my previous life, I gave you darshan in the house of Nanda Maharaj. В прошлой жизни я дал тебе свой даршан в доме Нанды Махараджа. Don't you remember that? Ты что, не помнишь? When I appeared in Gokula, you also joyfully visited the holy places. Когда я был в Гакуле, когда я явился в Гакуле, ты радостно посещал различные святые места. And by providence, one day you became a guest in the home of Nanda Maharaj. И по воле провидения однажды ты стал гостем в доме Нанды Махараджа. And at that time, you offered rice to me in the same way. И в тот раз ты точно так же предложил мне рис. And after I ate your rice, I showed you the same form. И после того, как я съел твой рис, я явил тебе ту же самую форму. In this way, you have been my servant birth after birth. Таким образом, ты был моим слугой жизнь за жизнью. For other than my servants, no one can see my form. Поскольку никто, кроме моих слуг, не может видеть мою форму. I have thus disclosed to you confidential topics that should not be revealed under any condition. Таким образом, я раскрыл тебе сокровенные тайны, которые нельзя открывать другим ни при каких условиях. Isn't that wonderful? Это же чудесно, правда? He said, you've been my servant for many Ты lifetimes. был моим слугой на протяжении многих жизней. He said, don't you remember? He said, in a previous life, I gave you darshan in the home of Nanda Maharaj. Ты что, не помнишь, что в прошлой жизни я дал тебе даршан в доме Нанды You Махараджа? don't remember that? Ты этого не помнишь? You were a Brahmin then, Ты был тогда браманом. and you were wandering to the different holy places the same way you're wandering now. Ты скитался по разным святым местам, точно так же, как и сейчас. And one day you came to Nanda Baba's home, И однажды ты пришел в дом Нанда Бабы, and at that time you offered rice in the same way, и ты точно так же предложил им рис. and I ate your rice, Я съел твой рис and I showed you the same form that you're showing today. и явил тебе ту же самую форму, что и сегодня. He said, you have been my servant for many lifetimes, Ты был моим слугой на протяжении многих жизней. because other than my servants, no one is allowed to see my form. Поскольку никто, кроме моих слуг, не может видеть эту форму. I have thus revealed to you confidential topics that should not be revealed to others under any circumstance. И я раскрыл тебе сокровенные тайны, о которых нельзя говорить другим ни при каких обстоятельствах. And then Lord Chaitanya very affectionately says something to the Brahmin. И затем Господь Чайтанья с любовью сказал что-то Браману. As long as I remain in this incarnation, you should not tell anyone the secrets that I have told you today. Пока я буду здесь, в этом воплощении, ты не должен никому рассказывать тайны, которые я рассказал тебе. Because if you do, I will kill you. Потому что если ты расскажешь, я тебя Shoo! Is that if you tell anybody who I am, I will immediately terminate your residence in this world. Он говорит, что если ты расскажешь кому-либо,
кто я такой, я немедленно прекращу твое существование в этом мире. I have incarnated to inaugurate the Sankirtan movement. Я явился, чтобы начать движение санкиртан. I will preach the glories of chanting Hare Krishna throughout the world. Я буду проповедовать славу процесса воспевания Харе Кришны по всему миру. I will freely distribute the love and devotion that is desired by Brahma and others to each and every home. Я буду свободно распространять любовь и преданность, которую желают Брахма и другие в каждом доме. If you remain here sometime, you will see many such pastimes. But please, do not disclose this to anyone else. Если ты останешься здесь еще, то ты увидишь много других деяний, но, пожалуйста, не рассказывай об этом никому. And in this way, after Gaura-sundar satisfied the Brahman, he returned to his room. И после того, как Гаурасундар таким образом удовлетворил Брамана, он вернулся в свою комнату. The Lord returned to sleep as a child, and by the influence of Yoga Nidra, no one woke up. Господь вернулся в сон как ребенок, и под влиянием йога-нидры никто не проснулся. The Brahman's body was filled with ecstasy after seeing the wonderful manifestation of the Lord. Тело Брамана было исполнено экстаза, увидев это чудесное проявление Господа. He was taking his rice that the Lord had eaten and was smearing it on his body. Он взял рис, который ел Господь, и начал растирать его по And he телу. was crying as he was eating. И он плакал и ел. He then danced and sang and he laughed and he was repeatedly crying out, Jai Balagopal, Jai Balagopal. Он танцевал, пел, смеялся и постоянно выкрикивал And «Джай Балгопал!». And then everybody woke up from the loud crying of the Brahman, И тогда все проснулись от громких криков Брамана, who then became very controlled and washed his hands. который взял себя в руки и помыл их. And seeing that the Brahman had eaten very peacefully without disturbance, everybody became happy. Видя, что Браман поел спокойно, смог поесть, все были удовлетворены. And then that Brahman thought, Тогда Браман подумал, perhaps I should disclose to everybody what has happened so they may be delivered by coming to know the Supreme Lord. может быть, мне рассказать всем, что же случилось, чтобы все могли освободиться, узнав, кто такой Верховный That Господь. same Lord who's desired by Brahma and Shiva has incarnated in the house of this Brahman. Это тот самый Господь, которого ищет и Брахма, и Шива, явился в доме этого Брамана. Let me tell them that this child is the Supreme Lord, and then they will all become delivered. Давай, может быть, мне рассказать всем, что этот ребенок Верховный Господь, и тогда все будут освобождены. But the Brahman, he feared the Lord's order, Но Браман боялся нарушить приказ Господа. and he was fearful of the termination of his residence in this world. Он боялся прекращения своего существования. So he did not disclose the incident to anyone. Поэтому он ничего никому не рассказал. After recognizing his Lord, the Brahman secretly remained near the Lord in Navadvip. Узнав своего Господа, Браман втайне оставался неподалеку от Господа в Навадвипе. Daily he would beg alms in this house or that house, but daily he would come to Jagannath Mishra's house. Каждый день он собирал пожертвования в разных домах, но каждый день он также приходил и в дом Джаганатха Мишры. One who hears these wonderful topics that are confidential to the Vedas certainly attains the lotus feet of Krishna. Тот, кто слышит эти чудесные повествования, которые не найти в Ведах, совершенно точно обретет лотосные стопы Кришны. The topics of the Adikanda are a flow of nectar, Рассказы или темы Адиканды подобны потоку because нектару, those topics describe Lord Narayan's pastimes as a child. поскольку эти рассказы говорят о деяниях Господа Нараяны в качестве ребенка. They who appeared in Treta Yuga as Ram and Lakshman and performed various pastimes like killing Ravana. Те, кто явился в Трета-югу, как Рама и Лакшман, и явил различные деяния, такие как убийство Раваны, Who in Dwarpa Yuga appeared as Krishna and Balaram, те, кто в Двапара-югу явились как Кришна и Баларам, and performed various pastimes to diminish the burden of the earth. и явили разные деяния, чтобы уничтожить бремя земли, Who all the Vedas address as Mukunda and Ananta. которым все веды обращаются как к Мукунде и Ананте. They have now certainly appeared as
Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda. Теперь явились как Господь Чайтанья Махапрабху и Господь Нитянанда. Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. Принимая Шри Чайтанью и Нитянанду Прабху своей жизнью и душой, я, Вриндаван Дас, пою славу их лотосных стоп. Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as, Thus ends the English translation of the Gaudiya Bhasya of Sri Chaitanya Bhagavata, chapter 5, entitled Eating the Mendicant Brahman's Rice. Таким образом заканчивается английский перевод Гаудия Бхаши Шри Чайтанья Бхагаваты 5 главы под названием «Вкушение риса, приготовленного странствующим браманом». Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Nityananda Prabhu ki jai, Sri Vrindavana Dasa Thakura ki, Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Thank you all very much for being here today. Спасибо большое, что были с нами сегодня. And everybody stay well. Всем всего хорошего. Stay inside as much as possible. Оставайтесь дома как можно дольше. Just be safe. Берегите себя. We've been living in this lockdown now for a few months, so everybody knows what you have to do. Мы уже на этом карантине несколько месяцев, поэтому все знают, что нужно делать. But don't start to take it easy. Be very serious. Но не расслабляйтесь, будьте серьезны. Okay, thank you. Everybody please continue praying for Gopi Janabalava and Lord Krishna. Спасибо вам большое. Пожалуйста, продолжайте молиться за Гопи Джанавалу и And for Лорд Кришну. all of those who are suffering from COVID-19. И за всех остальных, кто страдает от COVID-19. I was encouraged today that I received a message from Gopi Janabalava. Я сегодня был воодушевлен, получив сообщение от Гопи He Джанавала. said he is very weak, Он говорит, что он очень слаб, still in the hospital, все еще в больнице, but he's trying to place his life in the hands of Krishna. но он пытается вручить свою жизнь в руки Кришны. And Lord Krishna, he sent me a message early this morning. Сегодня рано утром Лорд Кришна прислал мне He сообщение. is also very weak, Он тоже очень слаб, but please continue your prayers for their safety. но, пожалуйста, продолжайте молиться за их безопасность. Okay, thank you. Now we'll give you darshan of the deities. Спасибо большое. Сейчас мы вам покажем Даршан Hare Божественный. Krishna. Харе Кришна. So here's the altar today. Так сегодня выглядит алтарь. Shiv, turn on that light, please. And now we will come closer. Подойдем поближе. And here is Giriraj sitting in his bed of cool, fresh roses. Вот Гирирадж на своем ложе из свежих, прохладных роз. It was a brilliant idea that Shiv Charan had the other day. Это гениальная идея, которая пришла мне в голову на To днях. keep the roses for the afternoon. Сохранить розы на вторую половину дня. And they're so cool from being in the fridge and they're so aromatic. Они такие прохладные после холодильника и такие ароматные. Giriraj can just freshen up in the afternoon. Гирирадж может освежиться во второй половине дня. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. And then here are Radha Govinda. Shiv, can you move that garland, please? Здесь Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. I just got a message from Lord Krishna, so he's able to respond, so that's a good sign. Я только что получил сообщение от Лорда Кришны, то есть он может отвечать, это хороший знак. Hare Bol, Miss Cool. Hare Krishna.
Jai Jai Shri Radhe Shyam. And over here, our Dayanatai Gaurachandra. А здесь Divinity Gaura-Chandra. Jai Gaura Haribol. Because I went out for errands today, Shiv Charan dressed the deities. Поскольку мне надо было ехать по делам, Шивчаран сегодня одевал божества. And he dressed them so beautifully. Так их красиво одел. Govinda's got his chadar on him, that very swag way again, coming over his arm. У Говинды опять чадр по-крутому через руку перекинут. Jai Gaura Haribol. Jai Nitai. Jai Nitai. Jai Patit Pavan. And here's the Panch Tattva. Панчататва. And the Goswamis. Госвами. And Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада. Okay, everybody, thank you for being here. Спасибо, что были с нами. We'll have kirtan at 7 o'clock tomorrow morning. Завтра в 7 утра будет киртан. Please inform all your friends on your different platforms that we'll be having kirtan. Всем своим друзьям, пожалуйста, расскажите, что у нас завтра будет киртан. And we haven't been able to get the YouTube thing working yet. Мы еще не смогли заставить YouTube работать. So tomorrow morning, Facebook Live, we'll be having kirtan with the Kinchana and Dave Shekhar. Поэтому завтра в 7 утра на Facebook Live мы будем проводить киртан с Акинчиной и Дев Шекхаром. Everybody please join us. Пожалуйста, все присоединяйтесь. Jai Jai Shri Radhe Shyam.